Так, ребят, всем привет. Это уже Zero. И вот так вот начинается мое утро. В принципе, я очень даже доволен. Так, картинки не видно. То есть, в общем, вот так вот начинается мое утро. Это где-то 30-я или 40-я крутка. Ну, да, мне выпадает еще один бамбук. Это он у меня получается... Бля, какой у меня? Это четвертый, то ли третий. Третий, по-моему. Давайте еще два. Да, с такими темпами и до пятого пробуждения недалеко. И тебе. Неплохо, мне нравится. Так. На сегодняшний день у меня осталось только событие с Харумасой, которое я еще не проходил. Вчера, ну, как всегда, с утра кофейка, газетки почитать и пойти немножко пофармить. Так. Собака. Мне вот реально интересно, у собаки развит именно свой собственный интеллект или же искусственный интеллект частично ей помогает? Потому что понятно, что собаки никак не дадут развивать свой киоск. Ну, маскот собака прям отлично вписывается. Так, и да, получается это четвертое пробуждение. Осталось еще одно. Потом я, наверное, возьму себе резонамбу. Во-первых, это бамбук со стяжкой, причем хорошей стяжкой, а во-вторых, она... Да, блять. Он наносит этот, блять, эфир. Очень хорошо. Так, давайте рядами поставим. Так, сейчас надо на Харумасу дофармить уже. Так, нужно 8. Это раза 2 сходить. Потом нужно будет качнуть амплификатор. Так. Сейчас по-быстрому закончу. Это имба. Это просто имба. Как Харумаса может, типа, против нее вообще стоять, я не понимаю. Ну, тут сразу видно, что бесплатно глядя, типа, и глядя за деньги. I'll handle it. It's pointless to resist. Tickling.
Слушай. А бычки у нее, типа, реально обычные атаки у нее слабенькие. Реально зажатые имбовые. Прям сильно-сильно. Там просто, по-моему, слишком большая разница между обычными и заряженными атаками. Let's this is Так. Is it time to clock out? А, у меня денег нету. Понятно. Need something? Где Go память ask my денег? colleagues. Блять. Да. Да, все. Ау. Watch your six. My turn now. So puppy, switch. Блять. Не знаю, почему многие играют не через последнюю стадию заряженки, а через лезвие? Я не понимаю прикола. Конечно. Лезвие легче на фарме. И получается, что ты кидаешь хоть и меньше урона, зато чаще. Ну, по сути, лучше снести полъебала противнику за один раз, нежели постоянно вот это кликать и, в принципе, тебе портить. Так, можно будет еще кому-то что-то скрафтить. Так, и получается... я не хочу даже этим заниматься, если честно. Так, событие только осталось, да? Это сюжетное событие. Я не знаю, считается ли это событие как история персонажей, которые есть у нас в записях. Это пройдено, это пройдено. Так, я еще хотел посмотреть. Это тоже пройдено. Мне интересно одно. Там ведь было еще испытание. Нет. А как мне это сделать? Заказы на исследования. Только у меня их нету. Я их могу посмотреть. Это серьезно. Странно, короче. Ладно, фиг с ним. Давайте события с Харумасой. Я надеюсь, все равно не будет совсем. Хотя должно. Я надеюсь, это прямой сюжет. Chief Miyabi! Tsukishiro! Hello! I'm so pleased to see you in such good health. I'm here to submit my sick leave form. Same as before. You 3 sick days this week. Got it. Chief, please don't go along with him. This isn't like ordering at a restaurant. Osaba, I have reminded you several times now you've already used up your leave for the year. In theory, we can't approve your requests anymore. Theory is just theory. It's not like I can control this. You all know I've been sick since I was a kid, and I still get flare-ups every now and then. That's why my family abandoned me. Huh? Didn't you say last time that you had no parents? Just a master? Yeah,
After my parents abandoned me, my master took me in. I passed all the tests for the HSO but got rejected because of my health. Thankfully, Chief Miyabi took pity on me. I didn't choose you out of pity. It was simply because you were the strongest candidate. Oh, you're too kind. What can I say? I'm a genius. Fine. I'll figure something out for your leave. But 3 days is the absolute limit. And don't pull what you did last time, sending me a fake thermometer picture at midnight on the 3rd day, asking to extend your leave. A correction? That wasn't fake. It was the actual reading. Though, it was my cat's temperature. Public security recently seized a batch of illegal pharmaceuticals. Supposedly, they can temporarily boost ether aptitude. This is a highly important case and could be transferred to us soon. When that happens, you won't have the flexibility to take any more time off. Drugs that can boost ether aptitude? Where were they seized? In the hollow at Port Elpis. This is new. Are you actually interested in the case? Oh, please. You know I'd never be interested in work. But a drug like that sounds perfect for slacking off. Wouldn't it be useful on missions? Why was it banned? Because it's too good to be true. And even if it's real, there must be some unforeseen consequences. That was a cool line, Yanagi. Thanks, Chief. I've heard of this drug before, but it was years ago. It can boost ether aptitude temporarily, but the side effects are severe. It worsens corruption symptoms, and can even cause the user to turn into an ethereal. Oh, those are the consequences Nagi was talking about! In any case, seeking power like this is pure opportunism. Real strength comes from hard work, not shortcuts. But in this world, those with real strength are always a rare minority. Did you just... Nope, nothing. I'll let you get back to approving my sick leave then. My chest is starting to hurt again. Feels like I'm dying. Anywho, I'll get out of your hair now. See you after my leave. Take care, everyone. Oh, this guy. He doesn't even try to fake it anymore. He takes a leave like this every month. I bet he's just sneaking off somewhere and stuffing his face with tasty food. Harumasa just has something he has to get done. If possible, I'd also like to... Oh, no, you don't. Chief, we have a very important meeting tomorrow. Please make sure you attend it. And don't be late. Oh, Mm-hmm. Masa? Hey there, you two. How's it going? Oh, it's you. No wonder there was only one knock. Too lazy to knock again, huh? Knocking on the door is just another thing that wears me out. As long as I get what I need, it doesn't matter how many times I knock. More importantly, I need your help with some. Actually, you're the only ones who can help me out. What is it? Sounds pretty serious when you put it like that. I need to go into the Hollow for a case, but my carrot's acting up. You're the only proxies I know that I can trust. No way. This is actually for work? Since when did you become so passionate about your job? Is there something you're not telling me? Ouch, that hurts. As a professional executive officer, I have always been proactive at my job, haven't I? Besides, this is an excellent opportunity for you to see me in action. I'm sure the experience will come in handy if you run into any trouble in the future. We don't want any trouble with the executive officers. Anyway, what's this case that you're working on? I'm trying to track down a wanted criminal who's been missing for years now. His major crime is developing an illegal drug through illicit means. This drug is beyond existing theoretical knowledge and can significantly boost the user's ether aptitude temporarily.
Simply put, it's like a wonder drug you see in the movies that can deliver superhuman strength with a single injection. If there really is such a wonder drug, then wouldn't that give anyone free entry into the Hollows? I feel like there must be some serious side effects. Wise is right. If such a drug really does exist and is safe to use, the city would already be researching and promoting it, wouldn't they? Yes, this drug is extremely dangerous. In theory, it should have been completely destroyed years ago, but recently some rumors have started to circulate. They're probably connected to the drug's creator, the criminal I mentioned before. And my goal is to find him. Of course, I'll offer you fair compensation. Dennies are meant to be spent, so just name your price. You should have mentioned that sooner. Of course we'll help you. Understanding the job of an executive officer is very important. So, when do we leave? Now, no time to lose. Meet me at Port Elpis. I'll be waiting for you there, Oh, щит. Видели что-то интересное. Ух, слава богу. Не нужно будет перепроходить сюжет Харумасы. О, цени, чё. Мне бы к ним саппорта какого-то. Арину не пойдет. Let's search for clues in this area and see if we can find anything on this suspicious drug. Whoa! Looks like we've got a big one over there. Блять, гусеница. Это крабы, блять. Так, есть какие-то нет. Так. Oh. A bow is so convenient at times like this. It's perfect for someone as efficient as me. I think you mean lazy. Мне нравится его динамичный геймплей, серьезно. Oh my, now there's a familiar face. If someone from public security is here, I must have found the right place. Come on, let's go say hi. How do you do, my fellow officers? That uniform. Is he an executive officer? What is he doing here? Relax. I'm not the type of person to take credit for someone else's work. Right, Junior Seth? Oh, please say hi to your brother for me. Junior? He and I both graduated from the same academy. Just not in the same year. So, Osaba, executive officer, what are you doing here? Oh, nothing much, really. Just a teensy little favor. I know PubSec is investigating the illegal drug case. Can I take a look at the samples you seized? That's crucial evidence! You're definitely trying to steal our credit. This case hasn't been transferred over to HSO yet.
The drugs are connected to an important case I'm investigating. According to the Public Security Handbook, rule number... what was it again? I forget. In any case, PubSec officers are obligated to assist executive officers with their investigations inside the hollows. In other words, you can't say no to me. Mr. Executive Officer, it's not that we don't want to provide them. It's just that all the confiscated drugs have been sent to the evidence room, and we don't have any with us right now. Right, Seth? Huh? That's right! Oh, has anyone told you that you're terrible at lying? Since you aren't willing to cooperate, I guess I'll just have to take them myself. Such clean moves. Wait, did you just go through my pockets? Давай хорош. This is an unfinished product. You haven't completed the potency tests, have you? The active ingredients are too minimal to increase ether aptitude. If you ask me, this isn't the real stuff. How did you manage to gather so much information from just a few looks and a couple of sniffs? Because I'm an elite from Section 6. So, do you regret choosing public security when you graduated? Hey, you really know how to piss someone off, don't you? Oh, thanks for the compliment. By the way, I should мне probably нравится mention that персонаж. there's a whole bunch of ethereals over there sprinting this way. Wait, you're just gonna hide behind us like that? I'm sure you don't need me to deal with these ethereals, right? Besides, I'm busy protecting my bamboo here. I believe in you. Come on. Using me as an excuse now? Oh, you're making me sad. I genuinely wanted to protect you from the bottom of my heart. Just ignore him. Let's fight. Help! Help me! Young citizen, have you gotten lost in the hollow? Do you need help? They are still there. Help! His eyes. There's no time. I don't think he can see us. Maybe he can't hear us either. Stay away from him! Звучит жестоко. The kid's turning into an ethereal. But why? His corruption symptoms were pretty mild. Plus his core came out in seconds. That's impossible. Oh no, he's gonna attack! It's too late. This ethereal is tougher than it looks. If you don't want to fight, then get behind me. Now I'll take him down. This guy. Why do I get the feeling it isn't your average ethereal? You're right. But worry about yourself first. I'd rather not have to scrape you off the floor here. Damn it! Don't underestimate me! Break away in one hit. It's over now. Rest in peace. What happened to him? His corruption symptoms were unlike anything we've seen in the handbook. His core appeared almost instantly. There was no chance we could have saved him. That's because those weren't signs of corruption. They're indicators of a late-stage disease. Ether aptitude regression syndrome. People with this condition are naturally frail, with lesions appearing on their skin. But they have a higher ether aptitude than the average person. In the late stages, their bodies will rapidly deteriorate until they gradually lose all sensory perception under severe pain. In the end, just like that kid,
Even the slightest contact with ether causes severe corruption. Ну, я так понял, Харумаса тоже этим страдает. Their high ether aptitude makes this disease turn a blessing into a curse. And there's no cure yet. Long time no see, Harumasa. How have you been these past years? Do you know each other? We're old acquaintances. What are you doing here? Look at you, all grown up. What happened to my little pal? Allow me to introduce myself. My name is Kirishima. I'm a doctor of sorts. That child who just turned into an ethereal was my patient. His condition had progressed to late stages. He couldn't take the pain anymore. So he decided to enter the hollow and end his own life. Sorry you had to see that. Children suffering from this disease usually don't live long. I wish I'd noticed his emotional struggles sooner. So all those strange things just now were symptoms of a disease? Ну, это он злой, это и так понятно. At any rate, public security will need to look into this. We'll have to bring you in for a statement. No problem. I'll fully cooperate with public security's work. But first, could you please give me a moment to catch up with my dear classmate here? Go ahead. I don't really see any need for us to catch up. Come on now, I thought we'd have a lot to share. Honestly, I never imagined you'd still be... and become such an outstanding executive officer. Impressive. But you've always been a well-behaved, diligent, and hard-working kid. It looks like all your effort has paid off. Well-behaved, diligent, and hardworking. None of that sounds like the Harumasa I know. I'll take that as a compliment. So, since when did you become a doctor? And one who takes on patients like that? I run a sanatorium that treats patients with ether aptitude regression syndrome. To make up for my past mistakes. I'm genuinely surprised hearing those words coming from your mouth. I may have done some bad things, but I was deceived by that man just like you were. You know that. Otherwise, I wouldn't have been acquitted. Whatever you say. What does any of this have to do with me? If fate has reunited us here, there must be a reason. You and I, we should work together. I found some leads on him already. You've been looking for him for a while too, right? If you want, we can find him together as classmates. You've been investigating Master. That's right. I found a shelter that he used to hide in years ago. It was corrupted by a hollow, but there's still many clues left behind. If we work together and investigate the shelter, we might be able to follow the trail and locate where he's hiding now. Let me think about it. By the way, Master told me that I was his only student, and you were just an assistant. We're not classmates. I was clueless as a kid, and didn't care about these things. So I'd appreciate it if you stopped acting like we're friends. Come on, but we're indeed... Sorry. How much longer will you need? It's not safe. We should get out of here ASAP. We're done talking. The rest is public security's job, and I won't interfere. Goodbye, everyone. Ever heard of the old saying? No secrets allowed in my new Eridu? Sorry. That wasn't intentional. We can talk about it once we get somewhere safe. Слушай, для начала это интересно. Очень даже. To be honest, I was only planning to snag a few samples from the PubSec officers. Everything that happened afterwards. The kid turning into an ethereal, and Kirishima. None of that was part of the plan. What's up with that Kirishima guy? He said he was your senpai, but something felt kinda off between you two. I have a master, and Kirishima was my master's assistant. I guess you could say we're old acquaintances. So yeah, no heartwarming, cheesy movie moments between me and him. I don't trust him. I can tell that you two aren't very close.
Oh, and about the master thing. Cards on the table. Remember I told you the guy who made that drug is a wanted criminal who's been missing? Well, that wanted criminal is my master. His drug improves ether aptitude temporarily, but there's no way around the terrible side effects. And he was found guilty by the Inquisitors in a trial at the time, but disappeared before facing punishment. Kirishima thinks my master fled to avoid punishment. He feels that he was deceived into participating in illegal experiments, so he wants to get back at my master for it. And what about you? Do you want revenge against your master too? Master taught me a lot of things, including archery. To me, he was like family. I was clueless about his research until he disappeared. I've been hoping to find him because I have a question only he can answer. I've been trying to investigate this case since I became an executive officer. There's never been any substantial evidence until the drug resurfaced recently. The sample I saw was not my master's work. It's a cheap knockoff, an unfinished product that's less effective with worse side effects. Секунду. Библиотека. There. I just told you everything. Very sincere of me as a partner, don't you think? Oh, one more thing, very important. This isn't actually for work. Just my private investigation. If Chief Miyabi and the others ask you about it, can you keep it a secret for me, please? Так, я тут. Don't worry. Your secret is safe with me. Thanks. You're the best partner. Oops, I didn't realize it's so late already. I'm heading out. I'll let you know when I find any more leads. Так. Ну, тут разминки, да. Ну, все как всегда тут, в принципе.
В принципе, награды не особо большие. Да, чисто так, события, дополняющие сюжет Осабы за эти 5 минут.
Так, ребят, я здесь. Продолжаем. These kids are currently living at my sanatorium. Tsubaki, Kana, Ryosuke, say hi to everyone. Nice to meet you. Мне кажется, он педофил. Our families left us when we got sick. We're lucky Mr. Kirishima took us in. Yeah. Mr. Kirishima's sanatorium gives us free food, shelter, and medical care. Without him, we'd be homeless. I'm just doing my part. Ether aptitude regression syndrome is very rare. Hardly anyone understands what you're going through. Oh, really? Last I heard, certain characteristics of this disease are pretty well known. Anyway, since we're all here today, let's talk about happier things. My new manager friend here might not know this, but Harumasa was a real genius when he was a kid. First time he picked up a bow, he was hitting bullseyes. Just incredible. He's still a genius, you know. Лимон. Тебе на кого? Півраниш. Де саме? Not just archery. This kid could learn anything with minimal guidance. Gotta envy that talent. Too bad Master turned out the way he did. The things that man did are unforgivable. That's why I want to find him with Harumasa. Your name's Kana, right? Why are you so quiet? She's not used to socializing due to her health. Don't mind her. Come on, no use just standing here. Let's go inside and have some hot pot. Got any plans next? Sorry that we're meeting again under such circumstances, Mr. Kirishima. But we've received an anonymous tip about illegal activities you may be involved with. Please, come with us. Illegal activities? You must be mistaken. I have always been a law-abiding citizen. No mistake, sir. We're here for you. You know exactly what this is about. Now come along, Mr. Kirishima. We'll get you situated with some fresh tea down at the station. I'm afraid this isn't a good time. I have to take these kids back to the sanatorium soon. They hardly get to see the outside world, and I can't just leave them all on their own. Surely you understand. Cooperating with public security is every law-abiding citizen's duty. Don't give our officer a hard time. Tell you what, I'll take the kids. I promise they'll get back to the sanatorium safely. Sound good? Mr. Kirishima, shall we go? Okay. I'll entrust the kids with you, Harumasa. But
Could you take them to Port Elpis? The sanatorium is nearby, and I'll send someone to pick them up. Oh. You don't want me to visit the sanatorium? Got something to hide? Of course not. I just don't want you to go out of your way. The sanatorium is in a remote area with a quiet environment to better help our patients. It's really hard to find without someone leading the way. Oh, I see. Well, my super rich friend here wants to come too. Wouldn't you want a wealthy investor to see your sanatorium? Might just drop a couple $100 million dennies on it. That's right. I'm very interested in your project, and if I like what I see, I'd happily invest $100 million. We'd need to prepare for such an esteemed guest properly. There's still parts of the sanatorium that need work. We'll be sure to invite you once everything's ready. Isn't that right, Tsubaki? Yes. Mr. Kirishima is right. We still have to get some things ready. All right. I'll bring them to the port and your staff can meet us there. Okay, kids, stay close to Harumasa. Be good and don't cause him any trouble. Got it? Got it. See you later. All right, everyone. Let's go. I'll take you to the port. Давай, что-то интересное. Сейчас они все расскажут. Да, Харумаса, прикольный персонаж, что ли. Типа, пока что не в Геншине, ну, ладно, буду судить чисто по Геншину. В ХСР я не играю, как и Фанкрай Пак, но все же в Геншине еще не было подобных персонажей. Настолько ленивых, по крайней мере. Вот что нравится в ZZZ, все персонажи вот реально тупо разные. Абсолютно все они разные. Потому что мы видим в Геншине? Трудолюбивых, серьезных, веселых, либо пиздец каких грустных. Тут же тот же самый Харумаса, Эллен, тоже возьми любого персонажа из ZZZ, он будет более живым, чем в Геншине. Я знаю, наверное, это проблема в том, что в Геншине слишком их много, и они делают все тупо по шаблону, типа делать персонажей, за которых по-любому больше заплатят. Но в ZZZ ты хоть и понимаешь, что персонаж именно характером может тебе не подходить, и это нормально. Не обязательно его баннер будет довольно-таки, как сказать, довольно-таки прибыльным, чисто из-за характера персонажа. Но это самый большой плюс в данных играх, потому что когда все делается под копирку, в это неинтересно играть. Тебе был того же самого персонажа, которого ты так хотел, но потом через месяц выходит абсолютно такой же персонаж, просто у него другие атаки. Ну и что в этом интересного? Вот тоже вопрос. ZZZ просто они ощущаются более человечными, нежели в Геншине. У них реальные проблемы, у них реальная жизнь, у них свои методы решения проблем. Они по-другому воспринимаются. ZZZ и Genshin это как две абсолютно разных игры, где ZZZ нацелена на раскрытие персонажей, а Genshin на раскрытие механики и геймплей. В ZZZ геймплей уж точно не отстает от Genshin, он просто другой. Ну, в общем, я выразил свое мнение. Пошлите дальше. Мне ZZZ намного больше нравится Genshin. В это играть приятно. И сюжетки приятнее, потому что нету 300 тысяч текстовых сообщений, которые вообще никому нахер не всрались, блять.
Тут все идет напрямую. Ты должен делать то-то, то-то, и будет тебе то-то, то-то. Когда в Геншине же ты идешь на события с персонажем, в итоге ты говоришь с каким-то ненужным в жопу дебилом, который тебе будет рассказывать свою сопливую историю, а персонаж в это время просто стоит в сторонке и помогает, блядь. То есть раскрытие идет не персонажа, а мира скорее, и отдельных личностей, которые никак не связаны с данным персонажем. Вот какая схема должна работать и в Геншине. Такая же самая, как в ZZZ, чтобы нам был интересен персонаж. Потом, я не знаю, удивляется ли Хайверсы тому, что сюжеты персонажей почти никто не проходит именно в Геншине. Вот серьезно. Это настолько скучная бредятина в Геншине, что я даже не хочу. Есть, конечно, если интересно, как тот же самый Нёвель, где рассказывается про события Мелизины, но все же, это же не про Нёвель это, блядь. Вот это реально не про Нёвель это. Я до сих пор не понимаю, какой характер у Нёвель это. Либо он неправда не знающий кретин-дракон, который просто еще не знает, что такое человечность, хотя он уже там живет больше 200 лет, по-моему. Еще с договором с Фокалорс. Либо они делают все через основной сюжет, но через основной у них не получается, потому что экранного времени для самих персонажей слишком мало, так как их обычно дофига участвует в основном сюжете. Ну, в общем, как-то так. В ZZZ все и вкусно, и грустно. В то же время, как в Геншине, это скорее занудно и грустно просто. Ничего вкусного в сюжете персонажей Геншина практически нету. Те самые встречи. Ну реально, зачем они? Сделайте просто маленький сюжет, где нам расскажут про персонажа. Нет, блядь, надо сделать разветвление, как в Детройте. И делать 6 концовок, сука, 6 концовок на одного персонажа. Они не вкуривают, что ли, что эта схема хреново работает, потому что теряется смысл самого персонажа. Это, конечно, удобно, что ты можешь узнать его со всех сторон, но это неудобно в плане дальшей совместимости, потому что ты не знаешь, по какой концовке, ну, какая концовка является истинная. Например, та же самая встреча с Бейду, где в один момент она разворачивается, а в другой она вообще обнимает главного героя. Вот какая из них настоящая, ты хер пойми. Та же самая Барбара, где в один момент она просто отказывается помогать людям, а второй она с главным героем вообще пьет коктейль и мило общается. Где правда, хер его знает. Z такой херни нету. Второстепенные персонажи, ну, как второстепенные персонажи, ничего не скажешь. Есть интересные истории, есть не очень, есть ненужные. Но это и так понятно, потому что сайд-квест не является основным сюжетом. И в принципе их невыполнение ничем тебе не грозит. А так, в Геншине те самые мировые квесты, это просто, блять, это текст и ничего кроме текста. Есть также интересное, но, блять, как вы все знаете, Сумеру просто убило желание всех людей проходить доп-квесты. И знаете почему? Это из-за ранар, которые просто испортили понятие мировых квестов. Ладно, все, я слишком много треплюсь. Давайте дальше к Харумасе.
Мне кажется, этот мужик, который типа друг Харумасы, на самом деле злодей, и он сейчас от наставника Харумасы просто подмял под себя его бизнес. Да, неплохо. Пошлите искать детишек. Да, было бы прикольно, если бы ответы вот кардинально меняли все. Кардинально меняли последствия. Это было бы прикольно, но это и так понятно, что это бы полностью изменило сюжет и постановку в играх от Hoyoverse. Такого делать не надо. Чего-чего, такого делать не надо. Лучше оставить в гачах прямолинейный сюжет, ибо выйдет просто каша.
Осталась Кана. Ну, я догадывался, что она на маяке. Блин, это же сколько? Мне еще 6 сюжеток нужно пройти. Блять, почему нет фронтовой камеры? А че делать-то с телефоном, блять? Один вопрос. Вайс по типу... У него 3 руки, типа, а третья может летать. О, чайка. Ну как я их должен сфоткать?
Так, садик. Wait, you mean the drugs we seized are linked to a big case from years ago? That's what people are saying. Apparently, it's a case from way back when. There was this researcher who invented an enhancing serum that could boost ether aptitude significantly in an instant. Even though it had nasty side effects and was totally illegal, it still caught the eye of some groups. But that's not even the wildest part. Do you know how the drug is made? They make it from living beings. Living beings? Like animals? Or do you mean live ethereals? You can't even imagine. They make it from live human tissue. Live? Human tissue? It's from patients with a special disease. We saw one, remember? The kid who turned into an ethereal right before us? I think it was called ether aptitude regression syndrome. It's a terminal illness. Most patients die before reaching adulthood, and the longer they live, the more dangerous it gets. They rarely make it. The gist of it is, because of this disease, their tissue can be used to create the wonder drug that boosts ether aptitude. What wonder drug? This is straight up illegal. And using live people to make it? Do they even see them as humans? Well, it's definitely very risky for the patients. It could worsen their illness, maybe even kill them. But to be honest, if they could reduce the side effects, I'd be up for trying it. Considering we have to go into the hollows regularly, even the best of us can run into danger. If we had a drug like this, we'd feel a lot— But isn't that unethical? Yeah, we might be safer. But what about the You make a good— It's a small price to pay. Since the disease is terminal, just like your colleague pointed out, maybe using them to make drugs that help others isn't such a bad idea. Making the world a better place often means sacrifices. Between patients who won't live long and promising officers like you, but looking at the big picture from New Eridu's standpoint— Osaba Harumasa! As an executive officer at Section 6, no one deserves to be a We all swore an oath when we graduated from the academy. No matter where we end up, public security or HSO, we pledge to serve and protect all civilians equally. Not to judge them as more or less valuable. You can't weigh one life over another. If you really believe that, you shouldn't be wearing that uniform. Hey, Seth, calm down. Harumasa probably didn't mean it that way. Interesting. I never thought a man like your brother could— Huh? What's my— Nothing. Just thinking out loud. Seth Lowell. What? You want to fight? I'm not afraid of you. You're an honest man. You're going to make an excellent public security officer. Huh? Oh, and just to clarify, the drug's made from spinal fluid, not body tissue. It has to be extracted directly from the back of the neck while the patient is still alive. Вот поэтому он и носит браслет, потому что там шрам. Блядь, я только сейчас это понял. Well then, I'll leave you officers to your work. What was that all about? Things escalated pretty fast. You're not mad, are you? No. I was just curious how other authorities think about the drug. That's all. By the way, what's your take on this drug? The production of this drug is unethical. What kind of civilized society would use living people to make medicine? Just like Seth said, no one should be a sacrifice. Я тоже с этим, если честно, согласен. Да, люди говно. Причем говна большинство. Особенно женского рода. Ой, блядь. Особенно женского рода. Но люди есть люди, это живые существа. Так
Так же, как и эксперименты над животными, тоже нельзя. Экспериментировать можно над мертвыми. Им же это ничего не стоит, буквально. Но все мы понимаем, что все ткани отмирают, и эксперимент над мертвыми это как эксперименты с водой, блядь. Никому не нужная хер. И вот с одной стороны, это и правда, это разумно. Типа, но нужно, во-первых, согласие человека. А у детей согласия нету. Их никто не слушает, ими никто не интересуется, никто им даже разрешения не дает высказать свое мнение. В этом-то вся и проблема. Дети не виноваты, что они родились такими. Взрослые, да, пускай. Пускай там хоть 400, 500 тысяч взрослых людей, адекватных, у которых есть свой разум, подпишут бумаги на то, чтобы из них делать вакцину, это будет очень даже хорошо. Ведь спасут они миллиарды людей. Хотя спасать миллиарды людей это тоже так себе. Ну тогда эти препараты должны стоить миллиарды тогда. Только в таком случае. Потому что если всех вылечить, то Земля просто перенаселится и все. Типа, что были те 400-500 тысяч человек, что их и не было. Все равно бросят в задницу, потому что люди каждым годом, я просто заметил, эту интенсивность становится все хуже и хуже. Девушки меркантильные, парни слабые, никакие, абсолютно бесполезные. Да, это сейчас, наверное, только в наше поколение остались адекватные как девушки, так и парни. Потому что у всех еще остались ценности именно в нашем поколении. Но следующее и предыдущее поколение это просто пиздец. Не хочу обидеть тех, кому сейчас за 30 или до 30, ну, все же таки есть. Ибо сколько я встречал своих ровесников, у них есть цели, у них есть желания, у них есть свое мышление, свои идеалы, свои предпочтения. Они не идут за толпой, как просто стадо дебилов. И желание жить, ну вот сейчас, например, война, желание жить любого человека является той же самой ценностью. И идти на войну ради страны, которая для тебя не сделала абсолютно ни хрена, не дала нормальных условий проживания, не дала нормальной заработной платы, даже минималка, за которую прожить вообще невозможно, ничем тебя не спасет. Типа страна говна. Вот и все. No one should be a sacrifice, huh? I see. The kids are probably done talking. Let's go check on them. Меня просто бесит, что есть люди, которые, имея власть, деньги, которые хотя бы что-то имеют, стоят во главе и при этом, блядь, пользуются этим лишь в свою выгоду. Вот серьезно, вот таких людей надо истреблять сразу. Это их нужно ставить эксперименты без разрешения. Они недостойны жить в обществе, они недостойны просто ходить среди обычных людей. Обычных, не миллиардеров, не гениев, а обычных людей. Обычные люди, по факту, это стадо. Стадо баранов, тупорылых дебилов, которые слушаются одного большого идиота. Из-за этого и случаются войны, из-за этого и случается смерть, и предательство, и всякая такая ахинея. Типа, тот же самый феминизм. Типа, серьезно, одна женщина сказала, что она хочет свободы, и во что это в итоге превратилось? Да, они добились своего, они уже как лет 60 назад. У них есть полное право работать на полную ставку, зарабатывать даже больше мужчин, но при этом сейчас они наглеют, тупеют, никак не обучаются, просят вообще невероятных возможностей с учетом того, что всего лишь 10% населения в мире зарабатывает больше 2000 баксов. 10%. 10, сука, процентов зарабатывает больше 2000 баксов, что считается очень большими деньгами.
на наше время. Я уже не говорю про Америку, где они в принципе все в баксах получают, ведь у них там комиссия, ебать. И получается так, что сейчас тенденция пошла на то, что с мужчин просят до хрена, дать ничего не могут, ни интеллекта, ни интереса, ничего, только свое тело и все. Это не защита мужчин, это факты, которые есть и которые лично вижу я. Да и мужчины в последнее время слишком уж отупели, у них нету никакой храбрости. Я сам, ебать, тот еще трус, абсолютно полный, я это не скрываю. Мне не от кого скрывать то, что я много чего боюсь. Но в отличие от тех трусов, что это скрывают, я хотя бы пытаюсь бороться со своими страхами и идти через них, просто их переступать. Ведь мне нужно сделать то, что я должен сделать, вот и все. Страх — это про безопасность, но иногда эту безопасность нужно выходить из зоны комфорта скорее. А люди, блядь, я не знаю, что мы еще больше и больше похожи на обезьян, нежели на людей. Раньше, когда бились за честь, бились за девушек, они хотя бы что-то из этого имели. А сейчас драться за девушек — это как драться с самим собой, вот серьезно. Ты сейчас добиваешься не ее внимания, а добиваешься до того, что у тебя либо сердечный приступ случится, либо будет раздвоение личности, потому что первая не выдержала и пошла спиваться просто нахер. Так же самое и девушки, типа есть, знаю, хорошие, классные девушки, которым многого не нужно, которые считают себя в первую очередь девушками, блядь. Они понимают, что они слабее мужского пола. Они понимают, что если ты требуешь, то должен отдать что-то взамен. Чем выше просьба, тем должна быть и выше награда. Это равноценный обмен. Это так должно быть. Но в наше время тенденции пошли к тому, что чем выше награда, чем выше запросы, тем ниже должна быть награда. Это просто уже достало, вот серьезно. И мужчины то же самое. Просто сидят, ничего не делают, жалуются, ноют. Если ты не можешь заработать денег, так боже, сделай из себя того, кто хотя бы похож на мужчину. Пойди в зал, займись собой. Если не можешь зарабатывать, так разрабатывать свой интеллект. Пить, курить — это, конечно, классно, я тоже через это прошел. Это прикольно до нового времени, когда ты просто не садишься так на час с полуспущенными штанами и размышляешь, блядь, а что я в этой жизни сделал не так? И обычно после этого часа ты понимаешь, что ты был полным кретином, который ничего не делал, а только ныл. Просто сейчас большинству людям нужно просто побыть одному, далеко от социума, абсолютно далеко. То есть без каких-либо связей, инстаграма, интернета, без всего этого. Лично я поэтому так и понял, что я делал не так. И из-за этого именно вырос, потому что я познал, что такое одиночество. Ведь взрослые люди, они по сути своей всегда одни, у них нету никакого грунта под землей, чтобы быть уверен, что типа, если что-то случится, всегда будет кто-то рядом с ним. Нет. Взросление — это в первую очередь понятие, что такое одиночество. И к чему оно может тебя привести, либо к успеху, либо к полному краху. Я вообще не знаю, как все зашло в такую тему, когда тут в игре разговаривали вообще про детей, которых просто юзают без их разрешения. Ну, в общем, так. Раз уж пошла одна мысль, у меня обычно переключается все слишком быстро. Ну, люди говно, вот что я вам могу сказать. И я говно, и вы говно. Все мы говно по своей сути, которые ничем от животных не отличаются. Интеллект не делает нас умными. Животные намного умнее нас. Ведь они могут быть преданными и по правде любить.
Ну, не считая тех животных, у которых есть только прямые инстинкты. Ну, скорее, инстинкты это и есть настоящее проявление любви. А разум только мешает некоторым людям понять, что такое счастье. Вот поэтому у нас есть депрессии, психические расстройства, апатии, психологические заболевания, суициды. Осуждаю такое слово. В общем-то, да. Вот такая вот херня, ребят. Никогда не верьте людям. Что бы они вам ни говорили, что они пытались сделать все для вас. Нет, они всегда пытаются сделать все для себя и в свою выгоду. В мире нет добрых либо злых людей. В мире есть только люди. Все. Без разницы, что они натворили, что они сделали для вас. Они делали это в первую очередь для себя. Просто оправдываясь своими поступками. Вот и все. В мире нет ни добра, ни зла. Все серое. Как и говорил Харумаса. Просто у всего есть углы. Причем их много. Под каким углом не посмотреть, человек все всегда делает для себя. Чтобы не оправдывался, что он хороший человек, нет. Он обычный просто человек. Его поступки не всегда излучают чистое добро. В общем так, давайте уже играть. Мне самому от себя тошно стало. What do you want to drink? It's on me. Excuse me, can I get a bitter gourd juice first? Bitter gourd juice? That's a unique choice. You might be surprised, but bitterness can actually taste pretty good once you're used to it. When you've had to take as many meds as I have, for as long as I have, you start to appreciate the flavor. Relax. You can trust me. Not just because I'm from HSO. I've also got some unfinished business with Kirishima. It was Kirishima who killed Shinya. And others, too. A lot of kids at the sanatorium have died because of him. He's doing experiments on you. You knew? Just a guess. I didn't see any puncture marks on your necks. He must have told you to cover them up. Yeah, Kirishima has been using us, taking our spinal fluid to make that ether aptitude booster drug. The whole sanatorium is just one big human experiment lab, but he tells everyone it's a charity to help us. Shinya died because of him. В общем, да, как я и говорил, гандон. He had the mildest symptoms among us. But Kirishima, he injected Shinya with the drug he developed himself. Even though his drug is an unfinished product, the side effects are still too much for patients with ether aptitude regression syndrome. Shinya took my place. I was the one who was supposed to get injected. I know people at public security. Let's go and report this case immediately. We can't. He warned us that the other kids at the sanatorium... How's your condition right now? Not great. I probably don't have much time left. Don't say things like that, Kana. We're all gonna be okay. I'm not just saying that, Tsubaki. I've made up my mind. Next time, when it's your turn to extract the spinal fluid, just use mine. He won't care whose it is, as long as it works. At the very least. I want to do something meaningful before... No! You should rest more because your condition's worsened. I'm doing okay right now. They can have my spinal fluid. There you all are. I've been Да looking просто убить everywhere. его на месте, что вам такого сложного? Я вот реально не Look who's понимаю. here. What took you so long? I thought you'd forgotten about these kids. Я вот тоже реально не понимаю. Человек творит зло, и вместо того, чтобы покончить с ним, ну типа, понятно, что, как же я говорил, нужно смотреть со всех сторон, но все же.
Есть просто прямые действия, которые мешают нормальным обычным людям. Почему-то помеху просто сразу не убрать. Выяснять что-то. Что-то думать. Вот когда были казни в те времена, преступности, можно сказать, не было как таковой скрытой, она была открытая. Разбойники буквально напрямую, не скрывая своих личностей, и шли грабили. Сейчас же все делается вскрытую, и жертв от этого намного больше, чем могло представиться. Да и людей в мире стало больше. Введите обратно казни, все. Те, кто совершал раньше преступления, они их совершат. Не потому, что они этого хотят, а потому, что им жизнь не так уж и нужна. Это может прозвучать бесчеловечно, но это факт. Не убрали бы смертные казни, мир бы было намного тише и спокойней. Тем более, если оставить эти казни в правительстве. Вот тогда бы было чистый кайф. Вот серьезно. Люди бы боялись смерти. Сейчас они ничего не боятся. Потому что они знают, что многое, что можно сделать втихую. Там вообще никого не напрягаясь, самому не напрягаясь. И при этом быть в достатке. А другим людям от этого плохо. Как вот мы сейчас видим, что вот этот козел просто использует других ради своей выгоды. И в мире такого просто полным-полно. Такое зло нужно искоренять сразу, на месте. То есть без вопросов, без лишней херни. Узнал правду, убил, все. Проблемы нету. Другие не подхватятся, если делать все на месте. I would never. The guy I sent to meet you must have dozed off in the car. He wasn't picking up my calls. Sounds like he's burnt out from working too hard. You should watch out for that. Labor disputes are not fun. You're right. I'll keep that in mind. Thanks for taking care of the kids today. It's getting late. I'll take them back now. Don't worry. I've talked to the kids and slipped GPS trackers and mics on them. You didn't say anything you shouldn't have today, did you? No! We didn't say anything! Good. Remember, you're just my living medical supplies. Anyone who dares disobey me will be joining Shinya soon. I could use someone to test the side effects of the latest batch. This guy is pure evil. We've got to stop him. We'll use the recordings as evidence, and I'm going to track down the exact coordinates of the sanatorium. But like Kana said, there are other kids there. We can't risk alerting him. Otherwise, knowing what he's like, he'll probably kill them all and cover everything up. As for the spinal fluid, I'll figure something out. What's wrong? I'm fine, just a bit worn out today. Let's head back first. Whoa, afternoon tea! Thank you, Master. Remember, Harumasa, what do we do before snack time? I know. It's time for that. I need to get the shot in my neck first. That's right. And don't forget your daily medicine. These are all necessary things to help you get better. Don't worry, Master. I'm not afraid of pain or medicine. But the medicine, it's bitter like the black coffee that you always drink. Good boy. You're going to get better soon. Then, if I keep being a good boy, will I get a prize? Так, ребят. What did you have in mind? I want your headband. With that, I'll be as good as you. Every shot from my bow will be a bullseye. The headband isn't what does that. Very well. But you have to keep being a good boy, okay? Mm-hmm.
Насколько это, если честно, жалко притворяться хорошим человеком, когда ты полное дерьмо. Серьезное притворство людей — это худшее, что может быть в принципе в этом человечестве. Из-за притворства и случаются все беды. You've been awfully quiet. How are you feeling? Are you okay? Sorry, I got distracted. Anyway, back to what we were saying. I've been dodging this topic, but someone as sharp as you probably figured it out already. I'm just like those kids. This disease affects different parts of the body for different people. For me, it's mainly my lungs and heart. As you can see, it's also caused my chronic condition. Are you going to be okay? Don't worry, my condition is mild. I'm not gonna die that easily. You know what they say. The bad guys always live the longest. Kirishima is the real bad guy here. Wait, I hope he doesn't stick around. Back when I was first diagnosed, my parents took me to the best hospital in the city. They told me they'd get some food for me while we waited. But they never came back. I was too little to even speak properly then. But even if I knew where home was, there was no going back. After that, Master took me in. He taught me a lot of things, like how to draw a bow, how to wield a blade, and how to survive in this world with this. He said he wanted to cure me. So every day, I took lots of meds and got injections in the back of my neck. It wasn't until much later I realized they weren't giving me shots, but extracting materials from me to make the booster drug. The choker I wear is actually to cover the scars on my neck. But hey, it looks pretty good, doesn't it? Oops, I've said more than I should. But that's all in the past now. I don't... But I care. You don't have to look so sad. But... thank you. Anyway, back to the matter at hand. I think I know what Kirishima is after. He said he wants to help me find Master, but what he really wants is the research data and drug samples my master left behind. But now that it's come to this, I have no choice but to confront him. Not just for my master, but for the sake of those kids, too. When the time comes, I'll be counting on your guidance. Блядь, а почему бы просто не отрубить ему нахер руки, блядь? Он без рук вообще ничего не делает. Типа, вот серьезно, просто отрубите ему руки. Пускай сидит, без рук он даже подрочить не сможет. Быстрые ноги пизды не боятся. Ноги тогда лучше. Excuse me, my hard-working colleagues. Harumasa, you're late again. And Wise? Oh, he's with me. He mentioned wanting to join HSO, so he's here to check out the place. What he said. I have considered it. You've got great potential. I'm sure with a little effort, you'll make it into HSO. But I'm here today because I have a few things I want to say. Aren't you here because today is a work day? Actually, no. But, Yanagi, I wanted to thank you for everything. I know you've done a lot for me. My leave excuses are all over the place. But you always managed to fight for my case with the higher-ups. Without your help, I would have been called in by the higher-ups for my ridiculous number of absences. Man, I hate to admit it, but even though we joined around the same time, you're way ahead of me now. Chief Miyabi, thank you for your trust all this time. If it weren't for you, HSO probably never would have accepted someone like me with all my health issues. Like I said before, I chose... And Lil Sokaku,
I'm sorry for always pulling you aside at work to lecture you. I was actually just trying to slack off. Huh? Really? Osaba, did something happen? It's nothing. It's just, starting today, I need to take a little vacation to take care of some important matters. As the chief would put it, I'm doing a training tied to my past self. Oh, so you're training! Is there anything we can help you with? Nope. But if you really want to help, perhaps you could take over my workload? I thank you from the bottom of my heart. Training is good, but don't push yourself too hard. I trust you, both as your superior and as your friend. Whatever you have to do, just get back here on time. That's right. If you run into any problems, contact us anytime. Yeah! And if you're not back on time, there won't be any snacks left in the office. Thanks. I'll be back as soon as I can. Чё, так просто? You were acting a little strange back there. That wasn't a death flag, was it? Of course not. I just feel a little sentimental about having to leave my team for a while. It's getting late. Let's get ready to enter the hollow. Чего они его так быстро отпустили? Ладно. Походу они уже знают, когда он правда отлынивает, а когда он слишком сильно занят. Let's see. The place we agreed to meet Kirishima. Please note, there is a mechanism here that can move containers. Understood. Gee, this place really is a port. There's so much dust. I have a sensitive throat. Even a little dust can trigger a reaction. But it's no biggie. Let's keep going. Face the consequences. Я что-то забыл, как у него очки нарабатываются. What's wrong? You feeling okay? I'm okay. Just haven't gotten much sleep lately. Feeling a little tired. You don't look okay. Should we get out of here first? Observation. Osaba Harumasa is exhibiting hand tremors, coughing, and reduced accuracy during combat. Hypothesis. This is likely linked to his physical condition. Suggestion. Leave the hollow environment now and rest. Okay. I admit I haven't been at my best, but it's no big deal. I can't rest now. You know how much this means to me. I need to see it through. Do you really need to find your master that badly? Even if it means risking your health? I need an answer. And more importantly, I cannot let Kirishima get to Master first,
or obtain his research data and drug samples. If my master's research falls into his hands, a lot of people will die. And not just patients suffering from ether aptitude regression syndrome, but many ordinary people will become his test subjects. It's like Pandora's box. Once it's open, there's no going back. He won't stop pursuing his grand ambitions, regardless of how many people he sacrifices. I won't allow it. So please, I need your help. Please, fight with me until the very end. If you insist. But promise me you won't push yourself too hard. Thank you, partner. Don't worry. I value my life highly, and the last thing I do is push myself too hard. All right, let's keep going. Wise, should we be doing this? What if his condition gets worse? Don't worry, I've got a plan B. We can contact Section 6 if anything really does go wrong. They'll be able to get here in time. Good thinking, Wise. I'll reach out to them now. Yep. Да, мне кажется, это не такое говно. На, лови. Мне нравится ее всякие. Is just up ahead. Honestly, he's the last person I want to see right now. But there's no other choice. I'll just have to suck it up. Еще хочет, я так понял, юзнуть самого Харумасу. Или использовать его в своих опытах. Красивая лока. Tip. There is a special location sensor ahead. There's a device on the wall ahead that can be triggered by an arrow. Я понял. Как там было вообще? Да. Ага. Так, а как это сделать, если тут ничего не хватает?
А, ну и так работает. Только прицел сбивается, правда. Harumasa, what's wrong? Not feeling well? I'm fine. This is... Do you recognize the symbol? Yeah. When I was being experimented on, there were other adults around Master who always seemed to be busy. Master told me they were there to keep an eye on him. They weren't friends. So, we agreed that if I wanted time alone with him, I'd draw this symbol on a note. Then he'd come find me by himself, teach me archery, or just tell me stories. Damn it, it's not here either. What are you looking for? Oh, nothing. Just seems like there's nothing here that could help us find Master. But as I thought, you're the only one who can solve this puzzle. Good thing I brought you here. You knew him better than anyone. Is that so? I used to think I knew him. Just like everyone thinks they know their family. But now, I'm not so sure. And a heel? Серьезно, нету. Ничего нету. За Хамас намного динамичнее, кстати, я могу показать. Да, только он мазила немного. Он прям сильный мазила. Оу, щит. Это как? А, так тоже можно? Серьезно? Секретики есть. Оу, щит. Это какой-то сильный чел. О, так это и есть доктор That Форти. ethereal keeps circling around the briefcase. Forget about the ethereal. Go get that briefcase now. There's gotta be something in. Master's whereabouts. Master's clothes are scattered near that ethereal. Is he really still alive? Harumasa, I know you're concerned for his safety, but try not to think about. I know you've been after what's inside that briefcase from the start. There are no clues leading to Master in there. And I know you want to use Master's work to advance your own research, creating the so-called miracle drug that allows humans to conquer the Hollows. And that's why you built the sanatorium. But in reality, it's just your lab for human experiments where you harvest materials from sick kids. I know it all. And a team is rescuing those kids from your sanatorium as we speak. So tell me, is he still alive? Guess I couldn't have fooled you after all. You even got the sanatorium's coordinates. Whatever, it's not that important anyway.
Now that the puzzle's solved, you're useless to me. Since we've known each other for so many years, I'll tell you, your precious master, he's over there growling right now. You mean... That's right. That ethereal is your master. I watched him get corrupted with my own eyes. He foolishly tried to go against the power players. I had questioned... If anyone's at fault, it's your master. He didn't understand the value of this research. This is a chance to go down in history. Once we make a true ether aptitude booster, we'll no longer fear the Hollows. We could even conquer them! When that time comes, a new world will be born. And I will be its god! Even if it means stepping over countless... You mean those patients? They're just necessary sacrifices on the path to a new world. Even without my involvement, you wouldn't live much longer. So, in a sense, I'm putting waste to good use. Wouldn't you agree? Такие всегда стоят во главе. You really have the nerve to say that. Deep down, you know it too. For this great research, your sacrifices are insignificant. That's why the power players turn to me to continue the research. There aren't that many patients with ether aptitude regression syndrome. Even if you develop a drug without side effects, there's not enough for mass production. That's just a minor issue. At that point, we can simply induce the disease in ordinary people. Humans are an abundant resource. This is way easier than my current research. You don't know, do you? The power players have done many experiments already, and they've used up plenty of patients like you. Too bad he grew sentimental. What a joke! Feeling pity for someone with one foot in the coffin like you. He never hesitated when extracting your spinal fluid before, but he refused to perform the final experiment at the last minute. That's why the power players got rid of him. You mean he... Oh, you're deteriorating rapidly. Looks like luck is on my side. Don't get cocky. As long as I'm alive, I won't let you have that briefcase. We'll see about that. Damn it. More ethereals are showing up. We need to take them out first. Be gentle with the patient, would you? I don't see Kirishima. We don't know what he'll do next. Should we go after... What's happening to you, Harumasa? Kirishima... I'm fine. If you don't tell me the truth right now... Kirishima extracts spinal fluid from those kids regularly, but they're not in good shape. So, I had them use my spinal fluid instead. We needed to find Master and secure the drug samples he left. Losing Kirishima would have meant losing our only lead to the power players behind him. After taking everything into consideration, it was my only option. You need to go to the hospital. It's fine. The dose was small enough not to cause any serious side effects. Besides, my tolerance is different from theirs. My body is used to this kind of strain. More importantly, I still have things to do. Get the briefcase and put it... It might sound stupid, but I don't want him wandering around forever in the hall. Absolutely not. You're in really bad shape. You can't go fight that ethereal. Sorry, but I have to
do this. Don't worry. No one values my life more than I do. Thanks for accompanying me this whole way, partner. No need to worry. You should be happy for me. I can finally put an end to all this. Hey, break away in one hit. Куда ты лезешь? Following orders. Fancy testing my aim? With a clear mind. Лови. Arrows fly through. Justice is served. Why don't we? No. I can beat him. I have to. Ой, что-то у меня звук плохие зашел. Так, что за нафиг? Запись остановилась. Так, а вот это мне уже не нравится. Переизбытка памяти нету. Всё за нафиг. Так, а ну-ка сейчас.